So this is the website that we were talking about. Now on the right side, you can see I have logged in. Now under SQL exercises, so you can go to, I don't know, maybe SQL learning stage. So here you can see we have come to a particular problem. So this is basically the problem, how the problem would be defined, and this is the exercise that it would ask you to do, and this is some sort of helps that they will provide you. Now let me go to the very first problem. So here the database that is available, you can see the database consists of 4 tables. The tables are product table, PC table, laptop table, printer table. The product table contains data on the maker's model, number, and type of product, which is basically PC, laptop, or printer. It assumes that model number in the product table are unique for all the makers and product type. Each personal computer in the PC table is unambiguously identified by a unique number and is additionally characterized by its model, which is basically a foreign key coming from the product table, processor speed in megahertz, uh, RAM, which is the RAM capacity in megabyte, uh, and basically hard drive, which is in gigabyte. And here these are the name of the attributes. So here you can see like the name of the attributes as code, model, speed, RAM, HD, CD, price. So these are the information that belongs to CD. So if you want to know more about the relational schema, you can come here. This is basically, you can see that product is there, laptop is there, PC is there, and printer is there. So model number has been there in all different attributes, all different tables as foreign key, which is from the product. Now here we will get the code for each and every PC, printer, and the laptop, but definitely model is stored in the product table. Apart from the model, we have maker's information. Okay, is it okay so far? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. if you really want to understand more, you can always get back to this particular website to understand the data structure. So here there is a link, database schema. So you can go there to understand the database schema. The first question, it mentioned find model number, speed, and hard drive capacity of all PCs with price below 500. So in result set, we want to see model, speed, and hard drive. The help topic says it is simple statement, simple select statement. So we would be writing the query here. So it mentioned we want to see the model number, speed, and hard drive for all the PCs where price is below 500. So what should we do? Select. What are the things we need to select? Model, then Speed. speed, then HD. HD. Very good. From which table? PC. PC table. From PC.
then I can execute. Sir, where? Sir, Sir, less where below price less than Where price less than 500. price less than 500, right? So if I run this SQL, they will show me the answer. They will show me whether I have done it correctly with respect to their with respect to the solution, actual solution, and they maintain so here I can see like this is right, the result is correct. So whatever I have written, the query is working properly. And here you can see the current rating. This basically scoreboard would be there, and my total score is 65, and my position is 24,517. Okay, so here you can see I have solved many problems. These many problems are solved while I was basically teaching, while I was taking the courses, and while discussing with you, these problems have been solved. Okay, clear? Okay, sir. So let me just give you some hints. The whenever you see the question number and the mark, right? So the question number is given, like for example 80, and underneath the bracket they have put the mark. Mark is basically how mark you will get when this particular problem would be solved. So if it is 1, then you would understand this is not a difficult problem. If the mark is more, then there is a chance this might be a difficult problem, right? So let me try this one. I don't know whether I can solve this one or not. Here the question says find the computer equipment makers not producing any PC models absence in the PC table. What does this mean? And here it mentioned in predicates, get summarizing values, subqueries, intersects, and except. So these are the help topics. Find the computer equipment makers not producing any PC models present in the PC table, right? Find the computer equipment makers. What does that mean? বলেন একটু শুনি। স্যার মেকারটা আপনার প্রোডাক্ট টেবিল আছে না? Sir, who are making the computer parts like keyboards, mouse, etc. Like No, keyboard, mouse, etc. নেই এখানে, হ্যাঁ? We have only 3 types of product. One is PC, another is laptop, another is printer. So these are the 3 types of products that is available with us. হ্যাঁ, ওই keyboard ওগুলো নিয়ে কথা বলে লাভ নেই. We only have PC, we have laptops, we have printers, right? Remember? yes, sir. So here, as you can see, when I am trying to look for what we have in the maker table, I found in the maker table I have maker, model, and type, where maker is A, and this is basically the models, PC, printer, and laptop, and printer, and printer. So these are the information that I have, right? So I believe it goes on. I have A type maker. I have because it mentioned the find the computer equipment makers not producing any PC. Computer equipment makers not producing PC. Not producing PC models
absent in the PC table. What does that mean? I mean, I'm also confused. I'm also a little confused. So what does this mean? Find the computer equipment makers. That means find the makers not producing any PC model absent in the PC table. What does that mean? স্যার এদের আনসার দেখে তো মনে হচ্ছে শুধু মেকারের টাইপ গুলো জানতে চাইছে, বাট এখানে কোশ্চেন দেখে স্যার মানে অ্যাম্বিগুয়াস মনে হচ্ছে। সেটা দেখে ambiguous মনে হচ্ছে। স্যার এখানে অর্ডার বাই করা লাগবে না। So it is, I could relate, this is basically combination of two things. One is product and PC, right? So it is connection with product and PC, and here let me join them, where P dot model equivalent to PC dot model. Then I will get all the pieces right, all the models and makers of the pieces that is there in the database, right? Correct? Yes, sir. জি স্যার। But the question is little difficult to me. It's difficult for me to understand. Can anyone clarify the question to me? So here I can see all are the pieces. Here I found like there are total, the model is basically repeating again and again. Why so many times the model has repeated? Because each of these models have separate configurations, right? Right? Yes, sir. And Making pricing sense? too. And prices are also different. স্যার স্যার Correct. কোডও ডিফারেন্স। Code different. But if I have done that, you can see like A, B, E. If I have done that with, that means if I have made the combination with PC and product, I found only A, B, E, the makers, right? But here it is A, B, C, D. Yes. স্যার এখানে আমরা সিলেক্ট অল করেছি না, এজন্য সব ধরনের অ্যাট্রিবিউট দেখাচ্ছে। বাট স্যার No, আমার সেটা তো মনে হয় যে দেখিয়েছে। I'm talking about the maker one. You can see in the maker I have A, I have B, and I have E. Only these makers are there. So find the computer equipment makers not producing any PC models present in the PC table. Sir, can I share my thoughts, sir? Yes, please. Sir, can you show me the PC table? Oh, sure. Let us then run a query with the PC table. Select star from PC. The problem with this particular website is the performance in terms of time. The response time is slow. So here we have the PC table. Here we have the PC table. These are the PCs. There are 12, I believe. 1232, 60, 33, 1121, 1233,
1121, 1121, 1233, 1232, 1232, 1232. So these are the models. স্যার আমার যেটা মনে হচ্ছে স্যার এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছিল বলেছে find the computer equipment makers not producing any PC models স্যার not producing any PC models model create করতেছে না absent in the PC table স্যার এই মডেলস গুলো পিসি টেবলে অ্যাবসেন্ট রয়েছে এন্ড আই জাস্ট নিড টু নো যে আমার ইকুইপমেন্টস যে মেকার আছে মানে কম্পিউটার ইকুইপমেন্টস যারা বানাচ্ছে তাদেরকে জাস্ট আমাকে শো করতে হবে টেবিলে সরি তাদেরকে শো করতে হবে স্যার ইকুইপমেন্টস যারা মেক করতেছে স্যার ফাইন্ড দ্য কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট মেকার্স লাইক আপনি বললেন যে ল্যাপটপ দেন প্রিন্টার স্যার দিস আর দ্য ইকুইপমেন্টস অফ দ্য কম্পিউটার রাইট তো এগুলো যারা বানাচ্ছে তাদের ইয়েগুলো মানে লিস্টটা বের করতে বলছে যেটা ছিল এ বি সি ডি রাইট স্যার মেকার তো এই চারটা আছে এ বি এই চারজন এই কয়েকটা জিনিস বানাচ্ছে বাট আরেকটা কন্ডিশন লাগিয়ে দিচ্ছে যে মেকার্স নট প্রডিউসিং এনি পিসি মডেলস অ্যাবসেন্ট ইন দ্য পিসি টেবল সো স্যার পিসি টেবলে স্যার অ্যাবসেন্ট রয়েছে সেটাও কথা কিন্তু আবার এখানে মেনশন করেছে যে is not producing any PC models. They are not producing PC models, but they are producing other equipments like laptop, printer and sir, I take it sir. Printer, laptop, and PC. These are the three things. Yes, sir. Yes, sir. স্যার যখন আমরা মানে অ্যানসারটা বের করলাম তখন আমাদের আসছে হলো যে এ বি সি ডি স্যার একটু অ্যানসারটা আবার বের করা যাবে স্যার Which answer? স্যার আমরা যে কোশ্চেনটার স্যার অ্যানসার বের করতে চাচ্ছিলাম This is the answer. This is the correct answer. A, B, C, D. Yes. এই চারজন বানাচ্ছে স্যার হলো কম্পিউটার ইকুইপমেন্টস আচ্ছা you want to search so what you want me to do? স্যার এখানে আমাকে জাস্ট রান করতে হবে যে কারা ইকুইপমেন্টস গুলো বানাচ্ছে কম্পিউটার ইকুইপমেন্টস Okay, let me do one thing in the notepad. Let me store these numbers. So here you can see we have in the PC, these are the PC related information, right? Yes, sir. So we have 1, 2, 3. So these information are there PC, and let's say what we have in product table, right? Let's go to the product table. PC, start from product. So this is what I have from product, right? I have maker, model, and type. So this much. Okay. So these are the two different tables. Make sense? Now let's see what is common in between these two. So the answer is A, B, C, D. So A is producing PC, A is producing printer, A is producing laptop, and A is producing printer, laptop. B is producing PC as well as laptop. C is producing only laptop. D is producing only printers. E is producing PC and printers, right? Yes, sir. Okay. Now, I understood that here we have which models?
this is basically from A, right? The maker is A. 1232. As I can see, 1232 is from A. Then 1260 is from whom? Is from E, right? This is from E, right? জি স্যার তারপরেরটা স্যার A 1260 is from E. Then তারপরটাকে A. স্যার A Okay. Then this A is also A. Then yes sir 1121, স্যার B B. it is from B. And then Then A, then B, A then A, স্যার A then A, then then in A, A, then A. This is And also A. স্যার একটা স্যার B হবে ও যে 1121 যেটা 1121. হ্যাঁ এটা B হবে স্যার B, right? Okay. So this is basically I could found A E A A B A B B. So these are the models. But in my case, I found the result was suggesting it would be the answer. What was the answer? C. A, B, C, and D. Now, how they have got this result? So they are missing E, right? They are Yes, sir. missing E. Why A is missed? There. Why A is missing? So A has one model. Here we found 1233. Is 1233? Oh, sorry. Why E is missing, right? E is missing. E has only one model here, right? This is the only model belongs to E. 1260 PC. Yes, sir. This E is only producing the PC. Okay, so what else? If all the PCs produced by A is there, listed there, right? Yes, sir. So A's all PCs is listed there. B is producing one type of PC, that is also listed there. C is not producing any PC, so that's why C is coming, because there is no such model that is there, that is absent there. D is also producing no PC, so that's why D is there. E is producing a PC. These two PCs, 2112, 2113, these models are not here, right? Yes, sir. So that's the reason why E has been removed. Can we say that? Now let me go to the question again. Find the computer equipment makers not producing any PC models absent in the PC table. So the makers should not be producing any PC that is absent in the PC table. So here we can see E is a maker who is producing two types of PC, that is 2112, 2113, which is absent in PC table, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how can we solve this problem now? How this can be solved? So what are the logics, or what are the what should we do to get this A, B, C, D from these two tables?
what should be our steps? What should we do? Any thoughts? Any thoughts? স্যার আমরা কি আউটার জয়েন করতে পারি? আউটার জয়েন করে কি হবে? না, আমরা অনেক কিছু করতে পারি, বাট I am not willing to know about the things to do. I'm willing to know things. I mean by things is like what are the keyword that you would be using. Rather, I want to know what should I do with the data. What exactly I want to see. Don't tell me whether it would be outer join, inner join, sub query. I don't want to listen to that. I want to see, I want you to think about the logic. How can we find the answer A, B, C, D? স্যার রিপিটেড মডেল নাম্বারগুলো মনে হয় স্যার বাদ করে দিয়েছে। So first thing first, if I may, like, can we mention if the manufacturer or the maker is not producing any PC, they should come. Can I say that? Yes, sir, we can say that. So if a manufacturer who is not producing PC, undoubtedly I could mention their name. Like here we found, let's say D is appearing because D is not producing any PC. So since D is not producing any PC, there is no way D would be producing something which is missing in PC table, right? Yes, yes. So how can we do that? Can I only write that SQL? So select maker from product where type where type স্যার আমরা নট ইন বা ইন, স্যার ইন হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি না, প্রিন্টার আর হচ্ছে ল্যাপটপ। type is not equivalent to PC. জি স্যার, এটাও করতে পারি। বলতে পারি এটুকুন? জি স্যার, কিন্তু এখানের মধ্যে যে স্যার ইটা তো প্রিন্টার, এটাও করার কথা, কিন্তু আমাদের রেজাল্টে তো স্যার ইটা ছিল না। এখন একটু চিন্তা করি আর কি। হ্যাঁ, মানে জাস্ট আমি আমার লজিক গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, at the same time I am basically showing you what it might occur, what should be the answer. Now if I execute this query, the first cell, as it mentioned, the PC is type, it mentioned PC is not type, so this won't be there, this won't be there. But what about this line? This line would be shown, right? Because the type is not PC. This will be shown, right? Am I correct? Yes, sir. This is Yes, sir. This will be shown, this will be shown, right? Yes. This will be shown. PC, it won't be shown, this will be shown. Laptop would be shown, printer would be shown, printer would be shown, PC won't be there, printer would be there. So the asterisk mark, all asterisk mark would be there, right? Yes, sir. Yes, sir. So we come up with A, B, C, D, E.
right? জি স্যার এটা নিয়ে আমি Yes, sir. But the So answer is showing us only A, B, C, D. right, so E has appeared, right? Yes, sir. So now how to get rid of E? স্যার How to get rid of E? স্যার এটা কিন্তু স্যার পিসি টেবলে নাই এমনিতেও। Mm-hmm. ও আচ্ছা, এটা তো এমনিতেই থাকবে না। No, no, E, this one is there in PC table, right? জি স্যার। স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার পিসি টেবিলে যে মডেলটা আছে স্যার ওটা 1260 যেটা হচ্ছে হলো অ্যাকচুয়ালি স্যার পিসি ক্রিয়েট করতেছে নট Mm-hmm. তো স্যার আমরা তো তাহলে মানে এখানে অটোমেটিক্যালি এটা ক্যান্সেল হয়ে স্যার মানে অটোমেটিক্যালি স্যার ক্যান্সেল হয়ে যাবে। স্যার আমার মনে হচ্ছে এটা স্যার একটু রান করে দেখা ভালো। না, এটা রান করে তো এটাই হবে। এটা রান করে কি হবে? দেখে আবার কি লাভ? আমরা বুঝতেই পারছি, isn't it? Yes, আপনি sir. বুঝতে পারছেন না? এটা তো খুব this is pretty Sir. straightforward query. So, but this is not what I want, right? So, what should we do? And if I want to find out only those makers who are not producing PC, how can I find them? How can I find those how can I find the makers who are not producing PC? How can I do that? স্যার আমার এটার বাইরে আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন। স্যার এখানে যে লাস্ট দুইটা যেটা পিসি টেবিলে তো থাকার কথা, বাট এই দুটো পিসি টেবিলে নাই কেন? ডাটা নেই, স্যার থ্যাংক ইউ। মানে that particular PC models are not there in the PC table because they haven't selected that. This is basically this can be from what should I say? Maybe this is from a sale. They are keeping these PCs for sale, and this particular model is not available in that store. So model wise that is there, but it is not available in the store. Okay. স্যার মেইনলি আমাদেরকে তো বলেছে পিসি টেবিল থেকে আমাদের মেকারস গুলো বের করতে, রাইট? হ্যাঁ, আমাদেরকে বলেছে find the computer equipment makers not producing any PC models absent in PC table. স্যার ওখানে আনসারে তাদের ভুল থাকতে পারে না? না স্যার, but এখানে ভুল থাকার কি হলো? They are right. Are you not convinced with the answer? আমার মানে মনে হচ্ছে তো ওখানে ইটাও আসা উচিত ছিল, মানে এবিসি। কেন এটা আসবে? এটা আসতেই পারে না। What they have mentioned? They have mentioned if a producer is producing a model which is absent in the PC, that producer should not occur. So here you can see E
is producing a model 2012, 2112, and 2113, these models are not there in PC table. That's why E should not come. However, E is producing printer and E is producing another PC which is 1260 that is available. But since E is producing 2112 and 2113, that's the reason why E is not appearing. স্যার এই কোয়েশ্চেনটা স্যার আমি গুগলে সার্চ করলাম স্যার অ্যানসার পেয়েছি স্যার অ্যানসারটা অনেক বড় স্যার না না আমরা তো নিজেরা করার চেষ্টা করছি but anyway, if you want you can send the question, the answer, since you have got the answer in the chat, and let's discuss it. Let's see whether it works or not. Is it working? Have you tried that? নো স্যার স্যার ট্রাই করে দেখছি স্যার আচ্ছা তা আমাদেরকে একটু দেন আমরাও দেখি স্যার আমি ট্রাই করে দেখলাম স্যার এরর আসছে বাট স্যার আপনাকে কি স্টিল দিব এখানে দেন ইনসার্ট ইনটু দিয়ে করা হয়েছে এটা তো কোনোভাবে তো ঠিক হয় না এটা ইনসার্ট ইনটু why ইনসার্ট ইনটু ইজ ওয়ার্কিং এটা তো কোনো কাজের কিছু না নরিন জি স্যার স্যার স্ট্যাক ওভারফ্লোতে ছিল স্যার এর জন্য স্যার দিয়েছি okay so I believe like you must need to understand why it should work, why it should not work, right? ইয়েস স্যার So it is not a solution. And they are talking about average price and things like that. So definitely this is not what we are looking for, right? Okay, let's then basically go back to the old school way. So কি করব? Tell me. First of all, whether the question has any doubts in your mind, এটা আগে একটু বুঝে নেই the question and the corresponding answer, is there anything that is not clear to you? No, sir. So the question and the answer, you are convinced with that, right? Yes. The question, Yes, sir. the computer equipment makers not producing any PC models absent in PC table, and the answer is A, B, C, D. It's clear, right? Yes, sir, it's Yes, clear. sir. It's clear. Now how can we retrieve this query? কিভাবে করব সেটাই এখন আমাদের জানতে হবে, রাইট? কিভাবে করতে পারি আমরা? So how about finding the models that is there in product table but not there in PC table? Can we do that? Can we do that? That means what I'm saying, this is the product table, right? Are you there? Yes, sir. Yes, So sir. this is a product table and we want to find out of this product which models are not there in PC table considering they are PCs. So
eventually what I'm referring to, let me rewrite or reorganize this particular table again by removing the asterisks. So what I am trying to do here is I want to see which are the PCs, right? So this is a PC, right? This is a model for PC. This is a model for PC. This is not PC. This is not PC. So B, this is PC. So here we have PC. Here we have PC. Here we have PC, right? These are the PC models, right? Now, out of these models, which are not there in PC table? Can we find that? So just to find out the PC, what should be the command? Select maker from product where type is equivalent to PC, right? Yes, sir. Isn't it? This will show me the asterisks. But whether the model is not there in PC, how can I do that? Maybe by writing and model not in select model from PC. So if I write this, what will happen? What will happen? মানে স্যার পিসির যে মডেলগুলো যেগুলো নেই পিসি টেবিলের ভিতরে মডেলগুলো সেগুলো আসবে। স্যার সেগুলো সিলেক্ট করলাম। Let's see whether this works. Okay, let's test this one. স্যার আমরা এ বি ই পাবো স্যার এটা করে। এটা করে কি পাবো? এ বি ই পাবো? এ বি ই পাবো স্যার এটা। আমার তো মনে হয় আমরা শুধু ই পাওয়া উচিত। আগে এটা টাইপ করে দেখি কি পাই। আপনি কেন বলেন এ বি পাবো? I'm trying to find out the makers from product where type is equivalent to PC. So এই asterisk গুলা ইয়া হচ্ছে and দিয়ে বলেছি model not in, তার মানে model 132 is there in, এখানে তো 132 অলরেডি আছে, রাইট? হ্যাঁ Select from PC. While model এখানে কি ফ্রম ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে? সিলেক্ট মডেল ফ্রম পিসি। এটা কেন হলো না? স্যার পিসি তো টেবিল নেম স্যার। হ্যাঁ, সো স্যার এখানে কলাম নেম চাচ্ছিল। না এটা তো আমি তো সিলেক্ট করেছি let me run it again. This is the problem. It takes huge time to check even a very simple query. Invalid column name PC. Why it is invalid column name PC? From PC. So what is wrong?
What is wrong here? Can anyone tell me? Invalid column name PC. Why PC is a column name? PC to column name na. Have I mentioned PC as column name somewhere? Same thing. স্যার Mm-hmm. সেখানে আমরা হোয়ার এর আন্ডারে একটা অ্যাট্রিবিউট করি না? Where একটা attribute করি মানে বুঝিনি। Oh, sorry. স্যার মানে হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা লিখছিলেন ওটা ফর্ম এর আন্ডারে দিতে হবে। The problem is not that. This was the problem. Double quote দিয়েছি তো, double quote is not basically used to identify the string. A single quote is used. When we put double quote, it assumes we are referring to a column. See, it's working. I believe E has occurred. স্যার এই দুইটাই মেবি স্যার ওই যে প্রিন্টারের নিচে দুইটা আই গেস। Yes, Last exactly. So last দুইটা। So এখন আমি কি করব? Select maker from product where maker not in this list. স্যার এখানে সিলেক্টেড এই যে প্যারেনথেসিস আমি একটু বুঝাই আগে কি করে চেষ্টা করেছি। So now here what I have done, I have found any maker who is producing a PC, but his PC is not listed in the PC relation, right? With this piece of query, is it okay? Sure, sir. So what I want all the makers, but not this maker in the list. Isn't it the criteria that I want all the makers who are there in the product table, but not these one, right? So that's the reason why I'm saying select maker from product where maker not in this list. This list produce all the makers who are producing PC, but the PC is not there in the PC relation, isn't it?
Are you getting the problem? Are you getting what I'm saying? Yes, sir. আমার মনে হচ্ছে I স্যার think. তারপরে একটা স্যার ওরা প্রিন্ট করবে স্যার, তারপরে একটা প্রিন্ট করবে স্যার, মডেল নাম্বার 1260 ওইটা। লেটস সি। এখানে আবার একটা প্রবলেম দিয়েছে, মেক ইনভ্যালিড কলাম নেম মেক। ও এখানে মেকার। Okay, now the issue here, I'm getting A, lots of A. Why so many A's are there? A, B, B, C, D, D. Why so many A's, B's and D's? এরকম হলো কেন? স্যার এগুলো পিসি বাদে স্যার যেগুলো স্যার এগুলো যেটা রেডি করেছে স্যার ওগুলো শো করতেছে আই থিংক। Oh, that means what? That means if I just have one copy of each of these makers, then it will be okay, right? So to do so, I need distinct. The reason why, you can see PC is appearing for PC this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So A is appearing for this one, do 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. So is it coming for 7 times? Let me check. A is coming for how many times? Let's see. These are 1, 7 2, times. 3, 4, 5, 6, 7 times. The reason behind, because there are 7 models of PCs, laptops, and printers are there that is manufactured by A. Right? Yes, sir. So if I don't want to have the double copy of A, then I could use distinct. By simply using distinct, A will occur once. So there I go. জি স্যার এখন ঠিক আছে, বাট স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। একটু শেষ করি। Okay, sir. Now you Sure. can see my current rating, which was 25,000 something. Now it is 23,802 and my score is 66. So by solving one equation, your position will also go up. Okay. Is it okay? Yes, sir, it's fine. So all of you are getting it? বুঝতে পেরেছেন সবাই? স্যার
একটু এক্সপ্লেইন করলে স্যার বেটার হতো স্যার। স্যার স্যার
Are you there? Can you listen to me? Yes, sir. Sorry, I got disconnected, and I don't know, like some problems is going on, and that's why I'm not able to be on time. Anyway, is it whether the problem is clear to you? Yes, sir. But স্যার একটা জিনিস একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো। জি শিওর, বলেন। স্যার ওখানে যে আমরা 7 টাইমস এ পাচ্ছিলাম, কিন্তু স্যার ওটা 5 টাইমস হওয়া উচিত ছিল না। Why? কারণ স্যার দুইটা এ তো পিসিতে ছিল, পিসি টেবলে। দুটো এপিসিতে ছিল মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আপনার কথাটা। মানে ওখানে দুইটা এ স্যার, ওখানে যে মডেল নাম্বারটা ছিল দুই এবং টাইপ মানে পিসি টেবলে স্যার ওই দুইটা ছিল, বাকি 5টা এ যেটা মানে প্রিন্টার ল্যাপটপ এগুলো ছিল না। মানে এই বিষয়টা স্যার আমার কাছে একটু মানে এখনো ক্লিয়ার হয়নি, সেজন্য। Who have understood this correctly? Anyone from this group? স্যার আমি বুঝেছি। একটু বোঝাবেন তাহলে আসিয়াকে। মেইনলি এখানে আমরা পিসি টেবল থেকে মেকার্স করে নিচ্ছি না, আমরা নিচ্ছি প্রোডাক্ট টেবল থেকে। Asiya, is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. স্যার এসকিউএল তো স্যার বেসিক্যালি কেস সেনসিটিভ না স্যার, তো আমাদের যদি কোনো কিছু